students. So in the last lecture we discussed about log parallelogram for vector addition, and we have calculated the resultant vector, okay, using the log parallelogram and its direction. So resultant vector, its value r is equal to square root p square plus q square plus 2pq cos theta, and its direction is given by alpha is equal to tan inverse of q sin theta upon p plus q cos theta. So till that lecture we had a discussion on resultant vector as well as resultant vector magnitude as well as its direction. Today we are going to see a simple one numerical how to find the resultant vector using this triangle law of vector addition or parallelogram law of vector addition. So there is one numerical given in the book. I will just try to explain that numerical. Okay. Water is flowing in a stream with a velocity of 5 km per hour. Means there is a water flow in a stream with a velocity of 5 km per hour towards the east direction. Means water is flowing towards east direction. So this is said to be east direction with velocity of 5 km per hour. With velocity of 5 km per hour in a east direction, then the speed of boat, there is a boat who is moving, okay, on the water surface related to shore, then speed of that boat is 20 km per hour. Speed of the boat is 20 km per hour. If the boat enters stream heading towards the north, means boat is moving towards the north with the speed of 20 km per hour. Boat is moving towards the north with the speed of 20 km per hour. 20 km per hour. Then what will be the velocity of actual boat traveling through the water? So there is a water, okay. Here is the flow of stream with respect to that wind, which is towards the east direction with velocity 5 km per hour. Boat is moving towards the north, okay, with the velocity 20 km per hour. And what is the actual velocity of the boat when it is moving through the water? So this actual velocity from this point O we are going to find like this. This is said to be the actual velocity of the boat. So I can consider O, this is one point A and B. Okay. So what is this one? Resultant vector R1. So simple it is. And now these two vectors are making some angle theta with respect to each other. Then in the last lecture we had a discussion on magnitude of the vector, okay, and direction using law of parallelogram. But here we are going to find only the magnitude direction using triangle law, because this is said to be a triangle. Direction of wind 5 km per hour towards the east direction. Motion of the boat towards north direction with the speed of 20 km per hour on the water surface. What is the actual direction or actual motion of this boat which is moving towards north like this? Of course, these all directions are said to be north direction, but instead of moving like this, due to wind pressure किती आहे 5 km per hour, ही wind ची velocity आहे. और या velocity मुळे काय होणार आहे? Due to this wind velocity, instead of boat moving in the straight line, boat is moving like this towards the north direction. So we are going to find this actual path of the boat. So simple it is. R is equal to resultant vector. I can say this is one vector p bar and this is second vector q bar. Magnitude of the resultant vector is calculated as it is a p square plus q square. P bar is one vector whose magnitude is p. Q bar is another vector whose magnitude is q. So its magnitude is p square plus q square, that gives r using the Pythagoras theorem. You know Pythagoras theorem. Okay, r square is equal to p square plus q square, therefore r is equal to square root of p square plus q square. So what is value of p here? It is 20 square. And what is value of q here? It is a 5 square. Okay, so this gives the magnitude. So here it is a 400 plus 25. So it is a 425. So how to find the square root? These concepts we are going to see in the classroom exactly, because still you don't know how to use the logarithm or how to find the multiplication of the number, addition of the number using the logarithm. Here we are going to write direct value for this square root of 425. It is 20.61.
20.61 kilometer per hour. Means actual path of the boat is 20.61 kilometer per hour. It is moving with 20.00 kilometer per hour. But due to velocity of the wind, the boat is moving actually in this direction with the velocity of 20.61. म्हणजे velocity actually वाढली बघा. हे डिस्टन्स कमी आहे, हे डिस्टन्स जास्त आहे. Of course, 20.61 kilometer per hour distance से जास्त आहे. So using the vectors, how to find the magnitude? Okay. So this is the magnitude and direction. Direction is said to be theta. Direction is said to be theta. So that direction, last lecture ला आपण calculate केलेला आहे. Direction always it is said to be a tan theta. So tan theta is equal to, what is tan theta? It is opposite. Okay. Opposite is what? Q bar upon adjacent. It is Q bar. Opposite is 5. This one is a 20. So it is a 1/4. Therefore, direction of that boat, direction in which direction it is moving with the angle, it is tan inverse of 1/4. And tan inverse of 1/4, it is a 14 degree 4 minutes. हे सगळं ॲक्च्युअली आपण क्लासमध्ये सगळं लॉगॅरिथम स्टडी केल्यानंतर तुम्हाला समजेल त्या इन्व्हर्स कसा काढायचा असतो, ॲडिशन कशी काढायची, स्क्वेअर रूट कसं त्याचं आपण कॅल्क्युलेट करायचं असतं. सो दिस इज जस्ट अ बेसिक एक्झाम्पल युझिंग द वेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल ॲडिशन. रिझल्ट वेक्टर कसा कॅल्क्युलेट करायचा आणि त्याची डायरेक्शन्स कशी कॅल्क्युलेट करायची. सो कीप इन माइंड डायरेक्शन इज ऑलवेज टू बी अ थीटा अँड मॅग्निट्यूड इज ऑलवेज स्क्वेअर रूट ऑफ दिस p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर. फॉर ट्रायंगल इफ वी कन्सिडर parallelogram, parallelogramचा फॉर्म्युला आठवतोय का बघा, आपण लास्ट लेक्चरला बघितला होता. p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर प्लस 2pq cos थीटा. हा त्याचा होता फॉर्म्युला. पॅरलोग्रामची मॅग्निट्यूड, रिझल्ट वेक्टर मॅग्निट्यूड युजिंग द पॅरलोग्राम theorem, it is r is equal to square root p square plus q square plus 2pq cos theta. And for triangle, r is equal to square root of p square plus q square. So keep in mind such type of examples we are going to discuss in detail in the classroom. This is just as a one example. Now next point will be the another type of a vector. As we have seen different types of the vectors: equal vectors, opposite vectors, parallel vectors, anti-parallel vectors, unit vectors. Okay, then resultant vectors. Now we will see the resolution of vector. So this is most important point which is applicable to you in 11th standard as well as a 12th standard. One vector is resolved into two components. So first I will write a definition, then we will start the point. The resolution of the vector. The splitting of vector. The splitting of one vector into two vectors. The process of splitting of one vector into two vectors. That vector is, or that process is said to be a resolution. Combination and resolution. Resultant and resolution. There was one type of resultant vector. What was the definition of resultant vector? There is a one vector whose magnitude and direction having the same effect as that of the two vectors. म्हणजे असं होतं बघा, हा असा काहीतरी होतं ना, रिझल्ट वेक्टर r, बरोबर का? असं काहीतरी होतं p बार आणि q बार. मग या दोघांचा रिझल्ट वेक्टर इथं काय आला होता? इट इज अ p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर प्लस 2pq cos theta. When this result vector is produced, two vectors of same magnitude directions, when they combine, you will get a resultant. Here we are going to split resultant into two constituent vectors. So only there is one change between the result vector and resolution of vector. Resultant चा अर्थ काय? दोन वेक्टर कंबाईन झाल्यानंतर एक वेक्टर तयार होतो. रिझोल्यूशन चा अर्थ काय? एका वेक्टर दोन वेक्टर मध्ये स्प्लिटिंग होणे. So that is the resolution of the vector. For that I will consider one vector. One vector, it is said to be OC. OC is said to be one vector whose resultant vector value is said to be R.
split this vector into two vectors. How to split this single vector? How to split this single vector into two vectors in xy coordinates? I will consider y coordinate. I will consider x coordinate. I want to split this vector into two vectors. Then it is called as a resolution. एकाचा दोघांच्या मध्ये स्प्लिटिंग झालं. ह्या एका वेक्टरचं दोन वेक्टर मध्ये स्प्लिटिंग होते. That is said to be resolution. कारण डेफिनेशन काय? The process of splitting of one vector into two vectors. आता हा वेक्टर कोणत्या कोऑर्डिनेट मध्ये आहे? It is in a xy coordinate system. It is present in a xy coordinate system. Okay? This resultant vector splits along x-axis. So draw one normal from C point on x-axis. I can draw one vector from this resultant vector to the x-axis. So this normal is said to be CA. I can draw vector from C to the y-axis. To the y-axis, that vector or that normal is said to be B. Okay? This is the one vector, resultant vector R. Its component along x-axis I can say to be Rx. So one vector splits into another vector along x-axis, that is said to be a Rx. Okay? One vector splits along y-axis along OB, that is said to be Ry. Okay? So splitting of result vector R along these two axes, x and y axis, are said to be Rx and Ry. One vector along x-axis, its component x-axis is Rx. Result vector R splits into second vector along y-axis, that is said to be Ry. म्हणजे काय झाले बघा, Rx आणि Ry दोन वेक्टर्स आहेत एका वेक्टरचे along x आणि y axis. एक कसा चालला आहे टुवर्ड्स x axis. One vector is moving along x axis, second vector moving along y axis, that is Rx and Ry. These are the two splitted components of one result vector. Process of splitting of one vector into two vectors. One is along x, Rx, second is along y, that is said to be Ry. So I can write here, vector OC is said to be result vector R bar, OA is vector Rx bar, and OB is said to be Ry bar. So R splits into two components, Rx and Ry. This process of splitting of one vector into two vectors, two constituent vectors, that process is nothing but the resolution of vector. Now this vector result vector splits into two components, Rx and Ry. One component makes an angle theta here. Some angle consider to angle made by one component along x-axis and resultant vector R along the direction of OC. Is it clear? Now what is the angle between these OX and OY? OA and OB, not OX and OY. OA and OB, angle is said to be 90. Angle is said to be 90. म्हणजेच हे दोन वेक्टर्स कसे आहेत? These two vectors are said to be rectangular components. Rectangular components. Rectangular चा अर्थ काय? They are said to be mutually perpendicular. हे दोघांमध्ये जवळपास हा 90 अँगल असणार आहे. इथं रिझल्ट वेक्टर आहे. जर रिझल्ट वेक्टर असा असेल तर हे x y असा असणार बघा. इकडे x असणार इकडे y असणार आहे. त्याला रिझल्ट जर असणार असा असणार. पण या केस मध्ये कसं आहे, रिझल्ट वेक्टर असा आहे. This is x component Rx, this is y component Ry. So these Rx and Ry or OA and OB are said to be rectangular component of resultant vector. See, Rx that is OA, Ry that is OB acting as a rectangular components for resultant vector R. Okay? आता बघा एकाच्या दोघांच्या स्प्लिटिंग झालं, मग याची मॅग्निट्यूड काय असणार आहे ते आपण फाइंड आउट करायचं आहे. हाऊ टू फाइंड इट्स मॅग्निट्यूड? See, AC is nothing but Ry because OB and AC is same. OB and AC is same, that's why I write here Ry. OA and BC is same, that's why I can write here Rx. Then see the triangle. See the triangle. Triangle OAC. Triangle OAC. R square, or I can write first here vectors. OC square is equal to OA square plus
AC square. So its result vector r bar square is equal to rx bar square plus ry bar square. Therefore in terms of magnitude इथं r bar म्हटलेले मी r म्हणले r चा अर्थ काय मॅग्निट्यूड, r bar चा अर्थ काय वेक्टर. r म्हणजे मॅग्निट्यूड म्हणजे काय ते असणार आहे स्केलर क्वांटिटी आणि r bar असं काय असणार आहे ते वेक्टर क्वांटिटी. मग या वेक्टर क्वांटिटीची मॅग्निट्यूड किती असणार आहे बघा. वेक्टर क्वांटिटीची मॅग्निट्यूड r is equal to square root of rx square plus ry square. स्क्वेअर रूट ऑफ rx स्क्वेअर प्लस ry स्क्वेअर म्हणजे याची व्हॅल्यू काय आहे बघा. r is equal to square root of rx square plus ry square. So simple it is. The magnitude of result vector in case of resolution of vector r is always square root rx square plus ry square. So simple it is. आता बघा हा वेक्टर कसा आहे अलॉंग x एक्सिस. आपल्याला माहिती आहे अलॉंग x एक्सिस कोणता युनिट वेक्टर प्रेझेंट असतो. अलॉंग x एक्सिस I is the unit vector present along x axis. And along y axis Z is the unit vector along y axis. So how to write this equation along x axis and along y axis for resultant vector? ही झाली काय त्याची magnitude. This is the magnitude of resultant vector. R is equal to square root of r square plus ry square, that is equal to magnitude. Now we will see its equation for vector form. हे तुम्हाला कळलं असेल how to find magnitude. R is equal to square root r square plus ry square. And in a vector form, कसं येणार vector form मध्ये इक्वेशन बघा. r bar is equal to rx into I cap. Unit vector rx into I cap plus ry into z cap. So this is vector form of resolution of the vector. r bar हे आहे मॅग्निट्यूड, तर ही त्याची काय असणार आहे रिझल्टंट वेक्टरचा वेक्टर क्वांटिटी r bar. r is magnitude, r bar is the vector. म्हणजे काय म्हणू शकतो r म्हणजे स्केलर, r bar म्हणजे वेक्टर क्वांटिटी. मग हे वेक्टर इक्वेशन कसं लिहायचं असतं रिझल्टंट वेक्टरचं. r bar is equal to rx into I plus ry into z. rx into I into ry into z कारण का I is unit vector along x axis, it can be written as a rx into I. Z bar is the unit vector along y axis, can be written as a ry into z. आता हे कसं सांगायची गरज आहे तुम्हाला माहिती आहे rx into I आपण कसं घेतलेलं आहे. हा वेक्टर असा आहे I 1i 2i 3i 4i total is said to be rx into I. 1z 2z 3z 4z total is ry into z. So rx into I vector along x axis, ry into z vector along y axis. So keep in mind this is the vector form of resolution of the vector. This is magnitude of the vector r is equal to square root rx square plus ry square. Now we will see direction. Direction of this type theta. Now we will see the direction. The direction of r bar. The direction of r bar is tan theta. Tan theta is opposite upon adjacent. बघा याचा opposite काय ry, याचा adjacent काय rx. मग मी या ठिकाणी म्हणतो opposite is ry, adjacent is rx. Therefore direction of the vector r bar theta is equal to tan inverse of ry upon rx. So this is said to be direction of resultant vector. If you know ry and rx, you can easily find the direction. If you know ry and rx, you can easily write the vector form of the equation. If you know ry and rx, you can easily find magnitude of the resultant vector. म्हणजे तुम्हाला जर rx आणि ry ची व्हॅल्यू माहिती असेल तर तुम्ही त्या रिझल्टंट वेक्टरची मॅग्निट्यूड, वेक्टर फॉर्म आणि त्याची डायरेक्शन इझिली कॅल्क्युलेट करू शकता. सो दिस इज द concepts regarding resolution of the vector. But what is the definition of resolution of the vector? The process of splitting of one vector into two vectors. These two vectors should be rectangular or they should be mutually perpendicular to each other. म्हणजे त्याच्यामध्ये अँगल कसा असला पाहिजे 90. जर 90 नसेल तर
जर 90 असेल तर म्हणजे सपोज हे असे रिझल्ट वेक्टर असा आहे, हे काय म्युच्युअली परपेंडिक्युलर, दिस इज सेड टू बी रिझल्ट वेक्टर. जर असं असेल तर दे कॅन बी म्युच्युअली ॲडजस्ट देअर पोझिशन सच दॅट अँगल बिटवीन देम इज अगेन सेड टू बी अ 90 डिग्री. दॅट्स वाय दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी म्युच्युअली परपेंडिक्युलर. म्युच्युअलीचा अर्थ काय, जरी अँगल दोघांकडे 90 होत असेल, वन वेक्टर ॲडजस्ट इट्स पोझिशन सच दॅट, अशी असेल पोझिशन, ओके, इकडे असेल रिझल्ट आहे, they should be always mutually perpendicular to each other to adjust the angle between them is to be 90 degree always. So keep in mind, if you know the Rx and Ry, you can easily find magnitude of the vector, resultant vector, vector form of the resultant vector, as well as the direction of the resultant vector. So to understand this concept, we will see just a numerical, so that you can understand how this equation can be applicable to solve the numericals. There is one numerical given in the book. Find the unit vector. So instead of unit vector, we can first find the resultant vector. A is equal to I plus 2j. There is one vector. A is equal to I plus 2j. I plus 2j. And second vector, it is 2I plus j. Second vector is said to be 2I plus j. If it is a unit vector, I can put cap here, and this is said to be a vector. They ask the question that magnitude of the two vectors. Okay, find magnitude of these two vectors. This is one vector a bar, second vector b bar. We know magnitude of the vector. Magnitude of vector a bar is, as the magnitude it is said to be a. Okay, it is said to be a. One vector along x axis, that is 1. Second vector along y axis, that is 2. म्हणजे हा 1 into I, 2 into j. Vector along x axis, vector along y axis. x axis च्या componentचा स्क्वेअर प्लस y axis च्या componentचा स्क्वेअर. मग असे दाखवतो बघा, इट इज rx स्क्वेअर प्लस ry स्क्वेअर. म्हणजे x कंपोनेंट इकडे 1 आहे, y कंपोनेंट 2 आहे. म्हणजे डायरेक्ट याची मॅग्निट्यूड किती आली, इट इज 5. एका वेक्टरची मॅग्निट्यूड आली 5. सेकंड वेक्टरची मॅग्निट्यूड बी बारची असणार आहे मॅग्निट्यूड, इट इज b इज इक्वल टू rx 2 स्क्वेअर प्लस ry 1 स्क्वेअर. अगेन इट इज सेड टू बी √5. So simple steps are to be followed while solving the magnitude and directions. If they are given theta, then you can easily find the direction of the resultant vector. आता हे ॲप्लिकेशन स्टडी करण्याचं मेन आहे, तर रिझन काय होतं बघा. एक एक्झाम्पल आपण आणखी बघू. आपण ज्यावेळेला एखादा ब्लॉक उडत असतो, so there is one vehicle, you are going to apply force vehicle in this direction. ओके, म्हणजे या डायरेक्शनला फोर्स अप्लाय केला तुम्ही. ओके, फोर्स अप्लाय केल्यानंतर डिस्प्लेसमेंट त्या व्हेकलचं एवढं झालं, म्हणजे तुम्हाला F into x काय मिळालं, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बरोबर. आता हा असा फोर्स लावताना तुम्हाला काय मिळालं, वर्क डन मॅक्सिमम मिळालं. हाच फोर्स तुम्ही जर असा अप्लाय केला तर रिझल्टंट फोर्स तुम्ही जर असा अप्लाय केला तर बघा, तुम्ही गाडी बनवताना घरी तुमच्या खेळण्याची गाडी असेल, तुम्ही अशी ओढला किंवा अशी ओढला, काय फरक जाणतो बघा. इन्स्टेड ऑफ pulling this body, pulling this vehicle like this, if I am pulling this vehicle in this angle, then angle made by that result vector from its original direction it is said to be theta. मग तुम्ही जर हा cos theta घेतला तर याची व्हॅल्यू काय येते, f cos theta. डिस्प्लेसमेंट जर x झाले, तुम्ही असं ओढला काय आणि असं ओढला काय, डिस्प्लेसमेंट त्याचं x झालेलं आहे. मग f cos theta instead of fx I can write f cos theta into x, म्हणजेच f into x cos theta, that gives the work done. मग आता बघा, या डायरेक्शनला असणारा वर्क किती होईल, डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आता अँगल सपोज काहीतरी अँगल आहे 45, जे काय फोर्स डिस्प्लेसमेंट होतं cos theta, cos 45 ची व्हॅल्यू काय येते बघा, cos 45 ची व्हॅल्यू इट इज आय थिंक 1/√2.
सो f into x 1/√2 you will get work done inside. म्हणजे बघा इकडे असताना वर्क डन, इकडे असताना वर्क डन आणि इकडे असताना वर्क डन. एक पोझिशन ही दुसरी पोझिशन ही तिसरी पोझिशन, ह्या तिन्ही पोझिशन जर कम्पेअर केल्या f into x dw, इथं fx into cos θ, म्हणजे ह्या सेकंड पोझिशन तुमची जी व्हेरिएबल आहे ती इझिली लिफ्ट होऊ शकते किंवा इझिली डिस्प्लेस होऊ शकते instead of this one, because that angle is said to be काहीतरी असेल. मी फक्त एक्झाम्पल केलं 45, काहीतरी अँगल असेल जी व्हॅल्यू आहे त्याला काय केलं, सॉरी, फॉर दिस फर्स्ट पोझिशन ऑलवेज वर्क इज सेड टू बी मॅक्सिमम, बिकॉज सपोज हियर f into x सपोज इट इज 10 न्यूटन मीटर, तेच इथं असणार आहे 10 न्यूटन मीटर इंटू cos 45 व्हॅल्यू काय आली ती 1/√2, म्हणजे ही व्हॅल्यू काय झाली याला डिवाइड बाय √2 झाल्यामुळे काय झालं याची व्हॅल्यू काहीतरी कमी आली, म्हणजे याच्यापेक्षा ही व्हॅल्यू कमी आली. आणि इथे काय असणार आहे, तुम्ही जर बॉडी अशी ओढला तर एका एंडपासून इथे अँगल 90 झाला, त्यामुळं f into x into cos 90 वर्क डन इज सेड टू बी 0, म्हणजे इथं वर्क डन काय होतं 0. इथं याच्यापेक्षा इथं काय होतं 10 न्यूटन मीटर, या ठिकाणी काय 10 न्यूटन मीटरला √2 डिवाइड केलं तर इथली व्हॅल्यू कमी येणार आहे. म्हणजे तीन पोझिशन जर कम्पेअर केला तर या पोझिशनला तुमचा जास्त फोर्स अप्लाय होणार आहे कम्पेअर टू सेकंड पोझिशन कम्पेअर टू थर्ड पोझिशन. बट हियर आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ दिस फोर्स splits into two components. One component is said to be f cos theta and second component is said to be f sin theta. मग हे f cos theta f sin theta ह्या कन्सेप्ट्स काय आहेत ते आपण थर्ड चॅप्टर मध्ये शिकणार आहे. सो ट्राय टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. This is the result force splits into two components. One is around x and second is around y. मग हे cos theta का sin theta का ह्या कन्सेप्ट आपण नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे. So we can stop here for this point, resolution of the vectors. From the next lecture we will start the scalar product, or I can say it is a dot product. That is the important point of this chapter. ठीक है, thank you.